Good morning. I am Dr. Nagarjuna. I am a consultant intervention pulmonary medicine at Yashoda Hospital, Somajiguda. So, in the next couple of minutes, we will discuss about bronchial thermoplasty, and we will have one of our own patients will be sharing her own experience also. So, bronchial thermoplasty is a novel therapy for patients with refractory asthma. The asthma, as we know, is a disease which affects millions of people across the world, and we have a subset of patients who have a severe asthma. So they constitute around 5% of the people with asthma. These people with severe asthma have the symptoms which remain uncontrolled despite being on a lot of medicines. So they keep using inhalers, and despite which they continue to have cough, breathlessness. They have a very bad quality of life because the symptoms prevent them from doing their normal daily activities. Also, this subset of patients, these patients with severe asthma, are prone for frequent exacerbations, which means asthma attacks. So suddenly the asthma increases. So these attacks happen from 1 to twice in a year to we have people who have asthma attacks every month also. So the severe asthma is a problem which affects a lot of people, and it has a significant economic burden as well as a psychosocial impact to the patient. So such patients, now we have this new therapy known as bronchial thermoplasty. We have started this procedure almost 10 months ago since it has been launched in India. What do we do in this procedure? So thermoplasty is a procedure, it's a bronchoscopic procedure wherein we put a small bronchoscope into the patient's lungs under anesthesia, and we apply heat energy, we apply heat to the airways. So what happens is the airways which are thickened, the muscle gets thinned out and the airways will increase in diameter. So as a result of which air flows more freely into the lungs, and then the patient's cough, breathlessness improves, their quality of life improves, and their breathlessness improves. So this is a procedure which we don't do for all asthma patients. It is only for patients who have refractory asthma, which is who have failed the conventional therapies for asthma. So they must have had used inhalers regularly, and despite which, if they are symptomatic, only then we go for this thermoplasty. Prior to this thermoplasty, the only option we had was giving them steroids. So people used to get a lot of steroids, and steroids, as we all know, have a lot of complications. So this technique has been doing wonders. We have done more than 10 cases so far, and majority are doing good. And now we have with us Mrs. Vasanta Garu, who is one of our first patients whom we have done thermoplasty. And in fact, we have done the procedure 1 year ago. We have done it in Feb to March of 2018. It's been almost a year since we have done the procedure, and she is very happy, and we are also very happy with the results which the procedure has given. So I'll just brief about the disease also which she had. So she had been suffering from asthma for the last 18 years. And the disease severity had slowly been increasing as the years progressed, and as I have said, she has used inhalers for several years, despite which she had asthma attacks, and she also was given biologics, anti-IgE therapy, which also didn't work for her. So finally we have decided to go ahead with thermoplasty, and after that she will share her own experiences. The recovery has been magical. So I will request Vasanta Gaur also to share in her own words how the procedure had changed her life. నమస్తే, నా పేరు వసంత అండి. డాక్టర్ నాగార్జున గారు పేషెంట్ అండి. నేను ప్రస్తుతం ఇప్పుడు నేను 18 ఇయర్స్ తర్వాత ఒక మనిషిలాగా ఇప్పుడు అయిపోయాను బ్రాంకో థర్మోప్లాస్టీ వల్ల. ఫస్ట్ నాకు ఈ డాక్టర్ గారు చెప్పినప్పుడు సరే చెయ్యండి అని చెప్పాను. ఒకప్పుడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే, నేను అసలు లేచినా కూర్చున్నా 24 అవర్స్ నాకు ఆయాసం అనేది విపరీతంగా ఉండేదండి. దాదాపు అన్ని మెడిసిన్స్ వాడాను, కానీ నాకు ఏది పనిచేయలేదు. అక్కడికి 3 టైమ్స్ నేను హాస్పిటల్లో కూడా అడ్మిట్ అయ్యాను, కానీ నాకు అది కూడా హెల్ప్ కాలేదు. చివరికి ఈ ట్రీట్మెంట్ వల్ల నేను బయటపడ్డానండి. తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్తోని నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇప్పటివరకు. నాకు దాదాపు 365 డేస్ ఆయాసం ఉంటుంది. ఈ చేసుకున్న తర్వాత నాకు మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు నేను ఈ సీజన్లో, నాకు వింటర్ సీజన్లో కూడా నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం కాలేదు. అందులో ఈ ఇయర్ మా అబ్బాయి మ్యారేజ్ అయితే కూడా సింగిల్గా నేను పని చేసుకోగలిగాను.
అంతకుముందు నా పరిస్థితి ఎలా ఉండేదంటే మ్యాక్సిమం నేను చిన్న కవర్ కూడా పట్టుకోవడానికి నాకు అది ఇబ్బంది కలిగేదండి. అంత నడిచిన ఆయాసము, మాట్లాడిన ఆయాసం, నవ్వినా కూడా నాకు దగ్గే వచ్చేది కంటిన్యూగా. అట్లాంటి పొజిషన్లో ఉండేదాన్ని. ఇంతకుముందు నేను ఇన్హేలర్స్ చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా, నాకు అది పనిచేయలేదండి. ఎప్పుడైతే ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నానో నేను మెట్లు ఎక్కగలుగుతున్నానో అవలీలగా 2-3 అది ఫ్లోర్స్ ఎక్కుతున్నానండి చాలా వరకు మ్యాక్సిమం. అందుకనే నాకు ఈ ట్రీట్మెంట్ చాలా నచ్చింది. ఎవరైనా చేయించుకోవచ్చండి, భయపడకుండా చేయించుకోవచ్చు. నేనైతే మ్యాక్సిమం చెప్తున్నాను, ఇది చాలా బాగా పనిచేసింది. అంతకుముందేమో చాలా భయపడేదాన్ని, ఏ పని చేయాలన్నా నేను అసలు చేయగలుగుతానా చేయలేనా అనే పరిస్థితిలో ఉండేదాన్ని. ఇప్పుడు ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా ఒక్కదాన్ని కూడా చేయగలిగానండి. అంత కెపాసిటీ వచ్చింది ఈ ట్రీట్మెంట్ వల్ల నాకు. అది నాకు చాలా సంతోషమైంది.